Tujibonge podcast, tujibonge na Mageto kama kawa, tuko ndani ya show hapa. Thank you my good listeners always for keeping in touch and always being informed bana na keep alert kila time. Thank you for always giving us feedbacks zinatumeka tuna grow, zinatumeka tuna feel fiti. Not only I personal but pia my guests too come kwa show. We really I appreciate on their behalf and from all parts of the country, Kitale, Eldoret, Isiolo, Moyale, Nairobi, Juja, Kiambu County, that is in general, and KU, JKUAT, na watu wa Nairobi University, watu wa YMCA, watu wa Extreme Foundation, watu wangu big time sana, watu wa Inspire Again manze, big thanks manze. Nashukuru sana for everyone manze na giving effort in sote from outside the countries manze, na give thanks manze, watu wa Kampala, watu wa Gulf, watu wa Saudi Arabia manze, shukran sana manze, God bless sana. Watu wa Germany inshallah manze, shukran always keeping in touch. And leo kama dawa na kuangana special guests kwa nyumba, na tuko na specialist hapa. Naweza taka wajiintroduce wenyewe, waseme waona kina nani, watungue nini kina nani. Unaitwaje? Sawa, kwa majina naitwa Edward Ngugi for short. Naitangwa Edu. Bana for long naitangwa Edward. Mwanzo wote tumezoea kusema for short sana. Kuna for short alafu na kuna bado kuna AKA. Na kuna AKA ni watu wako shule. Kuna wale wa AKA wanajipea jina hata ifanani na jina yake. Na saa kuna wenyewe wanaitangwa jina yenye wao hajataka kuitwa. Unaona? Sijui tutaita nickname ama tutaita nini. Wamekuita ama hawajakuita? Mimi I guess waliniita but nikakubali. So nimeikubali kama jinangu Edu. So mimi ni musician chini ya maji tu. But hiyo maji ni shallow bwana, tunatokea bwana. Alafu pia mimi ni psychologist. Upcoming. Like it doesn't take so much to be a psychologist. Sometimes hata hiyo karatasi inakucertify too, but being a psychologist is all about being able to understand behaviors za watu. So anyone can practically be a psychologist, but ni poa sana pia kupitia through the school. Unapitia through the curriculum, at least unakuwa na information kutoka other parts of the world from other professional psychologists, experiences zao, na pia theories zenye wameweza kutumia na zikakuwa nini, zika work. Thank you. So shikilieni hapo watu wangu, acha tusikie jamaa next hapa. Unaitwaje? Mimi naitwa John Muasia. Na pia wananiitanga Kadonashi. Pia mimi nafanya psychology. Na huyu best yangu hapa. Na pia pande nyingine nafanya music na boxing. Hizo ni boxer? Mimi ni boxer. Ngori sana. Sijajua hivyo. Kwa hivyo zanafinyia. Siwezi kufinyia. Boxing ni game tu, unaona. Nikafuta pale kwa uwanja. Hautaipata ati mtu wa futa anatembea huku anapiga maball venye anadai. Hivyo ndio hadi boxing iko na discipline. Tukipatana pale kwa hall, tunavaa hizo gloves. Tuna display hapo, tunapiga hapo discipline. Story inaishia hapo. Huko nje wewe ni mtu tofauti. So acha nikuulize, psychology na boka ni aje inaingiana ama ni aje ulifikiria hizo vitu mbili pamoja? At first psychology yani ilikuwa tu mimi nilikuwa nadai kuwa karaa, unaona. Lakini height yangu, unaona height yangu ilikataa. Ukapata pia nikiwa mtoi nilikuwa mrui. Nilikuwa tu kila saa vita tu, nikipatana na maboys wangu tu ni ukaona tu acha ucheze tu sasa. Ndio hadi day fulani nipatana na mzee wetu fulani niambia hii vita yako unaweza itumia vizuri. Ndio nikiwa class 4 nikaanzia boxing. Ndio sana kaendelea kuipiga hivyo. Na hope tu bado inaweza nipeleka mahali. Lazima kama iko kwa roho inatoka kwa left lazima. So the guy pale behind the camera, hebu jipiga intro pale. Special cameraman from Inspire Again. Hello. Mnanisikia? Kabisa. Mimi ni Sammy Mburu. This is Inspire Again KU. Na feel at home.
Wagwan. So our good people, so we are here on the show. Today we are going to have a general discussion about addiction. We are not being specific, but we just open forum for addiction. So watu wangu, addiction ni nini? Kado na Edu. So addiction ni nini? According to your perspective as psychologist, I'm a incoming psychologist. What do you understand by the word addiction, and as we relate to the normal life as of now, to the current generation? What can you explain, and what can you, in broad, maybe tell us about it? Okay, addiction. Okay, this is a word that has been thrown about sana na inatumikanga kwa conversation ya drugs, but most people maybe hawajui addiction ni nini. Well, sitapeana the conventional meaning, but I'll just give venye mimi naielewa. So in my own view, addiction has to be a disorder. It's a disorder, a mental and a bodily disorder, because you know what addiction is. Ni a state where you have introduced a certain either chemical or a certain just a certain thing in your body that wasn't there, and that affects the normal functioning of your body and how hormones are being secreted in your brain. Unapata the more you induce the particular thing, unapata your body starts getting used to the consequences of it, which mostly is hormonal. So when there's those hormones that are secreted in your body system, unapata your blood, your body is used to your blood having those hormones in it. So when you fail to consume that particular thing, your blood now does not have that hormone in it. Your body raises alarm, and your body now starts seeking for something that will trigger the secretion of that hormone. Yeah, so that you can be in the normal state. So your normal state now changes. It's no longer the state where you don't take anything, yani uko kawaida tu. State yako normal inabadilika. So uko normal ukichukua hiyo kitu, unaona? Uko normal ukichukua hiyo kitu, but ukikosa kuichukua unakani kama uko mgonjwa, unaona? Ni venye tu unaweza kuwa sahi ukikosa kula food, una venye utakuwa weak, si ndio? Cause mwili yako imezoea at a particular time, ama after a period of time unakula, unaona? So it's the same thing na addiction. Kado side yako unaweza sema addiction, wewe unaweza elewa rada addiction ni gani? Mi define too simply. Ile kitu yenye haukuwa before unaifanya, but after some time unakama unakuwa ukilaki hiyo kitu inakuwa ni shida. So mi sema tu ni simply kitu yenye ukilaki inakuwa shida kwako, unaona? Unajua venye tu amesema watu wengi wanaleta hiyo jina addiction kwa drugs tu. But kuna vitu zingine mingi huwa zina addict wasi, unapata bado inaleta ngori kwao na wajui, wanaona ni kitu ya kawaida lakini ni ngori, unaona? Na ndio tunataka leo tujue itakuwaje. Tushare nao tujue ni aje. Hawashasema wenyewe kama psychologist. So my good people, so swali kwa darasa na swali bado to my guest in the building. So watu wangu Edu, Kado, na niko na swali tena. So there are many things that people can get addicted. Okay, and let me just go ile general, watu assume at huwezi get addicted. Is it possible to get addicted na internet? Yeah, iko possible very much. And what triggers our mind to get addicted na internet, and maybe there are different ways of maybe zinafanya tuna get addicted, alafu bado it becomes a problem, like msana feel siwezi do bila kitu fulani, alafu pia internet yenyewe ina bring another addiction. Okay, apart from being addicted to the internet, there are other things that ina train to bring. So kuna kitu nilisikia ukibonga kuhusu brain. Can you tuambie story kidogo hapa ndani ya show? Sasa so addiction, well, most people wanasemanga you can only be addicted to something you induce into your body ama your system, but
one thing watu wanafaa waelewe about addiction is addiction happens in the brain, and it's the brain that triggers addiction. 100% the brain. So it's not your body. It's not your body that triggers addiction. Ni akili yako. So being addicted to anything is possible if your brain picks it up in a particular way that can trigger addiction. Unaweza kuwa addicted to hii meza na kushow. Kuiona tu. As long as brain yako inaichukulia venye ita trigger ama ita lead to addiction, ama all the mechanisms that lead to addiction zina happen ukiinteract na hii meza, then utakuwa addicted to hii meza. So basically addiction happens in the brain. So what happens ukitumia internet is what happens in the brain is you get a sort of excitement kwa akili. So your brain kind of gets excited. And when you get excited, there's a secretion of hizo hormones fulani, dopamine. You've heard of dopamine, serotonin. So when dopamine gets secreted and enters your blood system, and continuous exposure to the content that makes your dopamine get secreted a lot, inafanya mwili yako izoe hiyo dopamine kuko kwa damu. Unaona, hiyo dopamine ikizoea kuko kwa damu, ukiondoa hiyo internet, na your brain does not secrete the dopamine, so your blood haina hiyo dopamine. So akili isha adjust mwili yako kuishi normally na hiyo dopamine. So unaona kuikata immediately inafanya kukuwe na some sort of conflict kwa mwili yako ndani, cause already ile normal state ya hiyo dopamine kukua haiko. Unaona, so your body na try kuona venye inaweza recover hiyo situation by kupump up hiyo dopamine. Unaona, so hapo ndo unapatanga addiction. Sasa unapata kuna hiyo thirst, unaona, like unasikia kiu ya hiyo kitu sasa. So hiyo kiu ni body yako find out a way ya kuweza kucompensate ama kureplace hiyo dopamine yenye haiko kwa damu. So Kado, unaweza tuambia, amesema story na dopamine, si ndio? So nini na bring up hii dopamine inachangamka hiyo design? Inachangamka ni ile unapata sasa hivi venye internet imeundwa, kuna zile vitu tu zinafanya mtu akuwe excited kila saa throughout. Unaona, saa venye tu amesema ukiset brain kila saa inafaa kuwa excited. Ukikaa ukiwa umeboeka utasikia hapana. Unaona, hiyo hadi lazima ile kitu uini, unaona, uicheki ndio uchangamke. Unaona, saa unapata yani kaa tu ame-explain kila kitu. So nikuulize, wewe ushajipata in addiction fulani hivi? Before tuongee show nisikie ukisema story na addiction, ushajipata kitu kaya ni gani? Kwanza internet imekuhit sana wewe. Acha mimi nilikuwa addict wa internet kutoka kitambo. At first nikiwa sec nilikuwa addict wa FB msee. Nilikuanga hivi addict wa FB, unapata hadi mamorio wangu alikuwa anajua throughout niko online kutoka asubuhi hadi usiku, masaa yote nilikuwa juu tuna chase ma likes. Unaona, una chase likes ukiwa so internet bado una chase likes, na maybe na kama wewe si content creator bado uko na hiyo dopamine inafanya tu bado uchase. Lazima uchase juu kuna unajua hizo maenzi ni zile ulikuwa unapata wasi wanapenda kushinda mjini uko tao maceleb, unaenda unapatana huko na celeb fulani, bado unadai kuimpress madem. Unaona, saa lazima ushinde pale internet uko FB throughout kutoka asubuhi hadi jioni, ndio upate at least the more una like the pictures of others, hadi wewe the more zako zina likeiwa. Unaona, ukicomment the more hadi zako zitakomentiwa. Unaona, so ni Game of Thrones hapo, si ndio? Nikakuja hapo niko na at least venye nilifika hapa form 3 ikabidi kwanza niache juu ya teo. Niliona nimekaribia teo. Juu nilikuwa napata hadi nikiwa chuo masaa ingine nimeenda nimeomba mode tenje na dai kumecall senye yako busy ana makidha ma assignment nini, na ingia hapo dakika 2-3 FB nimetoka. Unaona,
After hapo kumaliza nikapatana na kitu inaitwa TikTok. Hiyo sando ilikuja ikaniharibu brain kabisa sasa. So hiyo umepata after utoke high school? Hiyo ni after high school, after saa hadi nimejoin campo. Nikapata huko kuna Eduro. Free net throughout. Mimi ni nani? Hapo kila saa tu ni malate hadi ushaingia TikTok hadi unaanzia kuona mavida zinajirudia msee. That's so serious. Umeshinda the whole day zote inafika ngari time mpaka inarudi zero. Si vida nimeiona watu wako na jokes bana. Watu wako na jokes. Mbona wapost hizi? Sijafika hapo to be honest. Naanza kutafuta watu wenye sijafollow na wafollow nione. Unaona? Too much. Nilikuwa too much jo. Na ulikuwa na feel ulikuwa unakula, did it cut off your normal day work ama normal schedule? Ilikuwa na cut. Mbaya sana. Na habit ya kukula semeka kukula, do you have time to kukula? Saa jua mimi hadi nilikuwa nasikianga watu wakisema kuinama, mimi kwangu haikuanga kuinama juu mimi sikuwa na staff juu mimi najienjoy, unaona. Nimeamka tuseme nimelala kitu kaa 4, nimeamka kitu 7. Nikiamka kitu ya kwanza sijui kayo kitu open kwenyu, mimi nilikuwa tu nachukua simu naingia mneti kwanza, naingia WhatsApp. Naangalia mameso na nikitoka kitu ya kwanza hadi sijui mkono ilikuwa imezoea ama the next app ilikuwa ni TikTok. Kuna memory. Ni online kwa blood yani. Ilikuwa ishaingia hadi kwa blood, unaona. Nikitoka tu hivi hadi unaweza pata acha ni ulikuwa unapata maybe nilikuwa nimesema after kupitia hizo chat naenda kusoma Bible hapa kwa simu. Sitajua venye nilienda TikTok mimi. Wallahi najipata niko TikTok tu. Hapo ni kuscroll kila day. Kuscroll tu lunch. Labda hadi ile masa utasikia njaa ile mbaya. Ndio utakula, unaona. Of which bado ukikula uko tu hapa hivi dacha ni mali. Like na sasa job ulikuwa na manage ama shule bado na manage ama ni aje? Boka bado inakukata fama. Saa hapo sando ilinikat juu nimekuwa nalemea, unapata tuseme masaa ya zoezi imefika. Nasema acha ni watch vida 2-3 niishie zoezi. Nastukia already juu tunafaa kuingia by 4 all. Nastukia already ni 4:50. Nasema acha ni watch nyingine moja 5:30. Hawezi enda zoezi ya only 30 minutes. Inabidi postpone hadi kesho. Kesho ikifika routine ile. Saa by the time nikuje kujielewa ilikuwa imeni mess up vibaya sana. Juu ulikuwa unapata maybe unaweza itiwa ka shughuli fulani hadi unaona ile shughuli ni ya ufala. Wacha hili nikae hapa nikiwatch. So yako ilikuwa ku get content ama ni fun tu na mimi? Ilikuwa for fun yangu, haikuwa ati ku get content, unaona. Achia hapo hivyo. Edu, umekuwa in any other addiction apart from internet ama bado internet imekutrigger in some way? Well, manze kuna venye ameelezea addiction yake mpaka ile kitu nilikuwa nadhani ilikuwa addiction kwangu, niko like panama yangu haikuwa addiction ama yangu haikuwa yangu ilikuwa ni interest maybe but I guess tuseme WhatsApp. Ile kujipata continuously hata ukiongeleshwa na mtu hausikii Kenya nasema kwa sababu uko kwenye app, na si ati ni kitu ya maana unafanya, unaona. Unapata unaangalia status, unaangalia chats, unapata unataka kukua tu hapo late, unataka kuwa updated ama ni for fun. In fact raz juu naweza sema nini, because addiction ikishaanzanga, unajua initially ilianzanga kama kuchat tu, but inafika kama mahali unaifanyanga ujui mbona unapata ni kama kuna force kudrive ku cut off kidogo. Sasa umeweza kuingia groups ama tu normal ama wewe si fan of groups bado kwa hizo chat? Well si groups sana, but pia unapata hata ukiingia groups uingie zile groups zinabo, unaona unajua unaingia zenye ziko na energy zenye unajua ziko na energy zenye ziko na wase watasema vitu funny, cheke comment, unaona. So it was basically ilikuwa hiyo thrill, unaona. It was for the thrill, kufeel uko hapo, kufeel uko engaged, unaona. So
ni kama unakuwa addicted to the thrill of being engaged, engaging yourself in something, unaona. Na pia kukuwa addicted kwa na watu cause sijui naweza sema ni nini. Unaweza sema hiyo ni addiction ya nini? Addiction ya WhatsApp. Hiyo ni addiction na watu kweli, ama ni addiction you want to keep yourself busy, ama you're trying to get the loneliness out of you, ama sababu hata tukisema fun. Okay, like what fun are you getting sana unaona? Like si ati ni fun kubwa ati unaongelesha wasi huko hapo nice, unaona. Tuseme tu ni hiyo thrill, unaona. Kuna thrill fulani ilikuwa inakuja na haiwezi explain. Ni hyper to explain. So combining these stories and as specialists, incoming specialists and in doing specialists, so nauliza, does it affect our mental health, ama how does it relate with our mental health? Kituka hiyo addiction, does it reach an extent such that ina trigger your mental stability in a kind of way? It affects so many things. First of all, before it even affects our mental, of course kuna those relationships. It affects how we relate with other human beings, unaona. Because you're so used to, unajua, the moment unakuwa more into your phone, unakuwa more exposed to your phone, unakuwa more of a virtual being than a real being, unaona. Because wewe akili yako ishazoea the virtual world. Imezoea the virtual world to the point where I use relate to the real world. So what happens is hautajua kuinteract na the real world. So unapata hata ukipatana na watu haujui like simple cues za kuinteract na watu zinakushinda. Zinakushinda. Unapata your relationship with human beings is messed up. Hawezi hata sustain relationship na msichana, relationship yako na wazazi wako na marafiki wako, it just goes on deteriorating, inafika mahali inaisha kabisa. Also kwa mental health unapata there is the biggest factor, the biggest consequence ya social media kwa mental health inakuanga attention span. Like social media lowers your attention span kabisa. Unapata kitambo you could take your time to read something, to watch something, ama to even interact with something. But unapata the moment because you know what social media does, inakupeanga quick gratification. So umezoea ile unajiexpose kwa kitu kama umepata result yake. Unapata videos za kama TikTok inakonga 16 seconds, 10 seconds, 5 seconds zingine. So within 5 seconds ushapata result, unaona. So ushazoesha akili, unaingia mahali for a short time, unapata kenye unataka kama umesonga. Sasa unakam kwa kitabu iko na 300 pages, chapter 1, chapter 2. Ushazoea 5 seconds, 6 seconds, 10 seconds ikipita ushamaliza shughuli, unaona. So unapata attention span ishakuwa low. So unajipata kitambo ungeza kusoma kitabu, sasa hivi huwezi. Gazeti kitambo unapata wase walikuwa nasoma gazeti sana. Sasa hivi hata upati wase wana buy gazeti. Ni exposure to all that social media, because unapata we get that gratification sana, quick gratification. Sana men wako addicted, si ndio Kado? Men wako addicted vibaya sana, but pia so unajua tungekuwa na agenda ingine hapa angetuambia, but mwisho ina kila mtu tu ako affected. Hiyo ndio tunaweza sema juu bado mi nafanya agenda, bado sitaki ni consider side moja sana, but si wote tunakuwa affected. So everyone gets affected in a particular way, ama in a way that ina trigger to normal functioning of normal work days, ama drive ya life, ama ina depend. Ina depend. Juu unajua saa kama mimi venye nilikuwa affected, venye Edwin amesema hapa, ulikuwa unapata yenyewe attention ilirudi chini. So ulikuwa unapata attention ya tuseme reading ya watu. So unapata aje, nimeingia WhatsApp, nimeona kuna Arif alikuwa amenigotea. Sasa hizo labda hakuwa na credit anipigia niambie
anakuja niko na shughuli fulani na dai uniokolee. Unaona? Ana hiyo credit but akona data. Napata huyo msi alinitumia meso na miss the reply, ameona imeingia, ameona nimemgrace. Saa mimi niko pale tu TikTok nimesema wacha kwanza ni uchaka na reply hiyo meso, na sasa hizo labda akona ngori. Unaona? Sasa unajua mimi hata niangushie hiyo ngori aone huyo msejo ni Arif, lakini ananipiga grey aje. Na mimi yenyewe si kupenda kwangu, ni venye attention nilikuwa nimepeleka mali pengi. Sasa ukapata bado attention pia, yani sijui ndasema aje, yani umelose ile attention design hadi uwezi soma page 2 ya kitabu. Concentration ya imelose. Unaona? Unapata kaulko unaweza soma kitabu ya 300 pages within 2 days, hauwezi, hadi unashindwa kusoma 3 pages. Concentration imeenda chini juu umezoea. Unajua ukisoma kuna venye digest ile kitu, lakini mtu akikuongelesha unajua inaingia tu direct juu unaisikia. Lakini saa ukishindia kuwatch hiyo kitu unapata yani concentration inaenda chini sana. So in conclusion, what can we say about addiction in general of social media ma internet? Najua nimewapeleka venye mko mnakadiria, lakini as specialists, according to your stories, what are the ways ama key ways zenye umehila ama umejaribu kusaidika, ama what ways can we share to our community? Maybe there's someone there get as addicted and anako like ajui venye anatamani sana kujitoa kwa hiyo addiction but hata yeye mwenyewe hawezi jitoa. Unagea sijui ukiokoa hiyo situation ulikuwa na feel aje? Ulikuwa unalemewa kabisa hadi kujitoa? Nilikuwa nalemewa, nilikuwa nasema hadi leo sitanunua data. Unaona? So hadi do ulikuwa unaspend hapo? Nilikuwa nasema leo hadi sitanunua data. Lakini juu venye ile kitu imeni addict, na kama ka feeling kananishika kananiambia aje, nunua hadi data ya 10 basi ikiisha usinunue ingine. Sasa unajua hiyo time venye usharudi tena ukaingia kwa hiyo kitu, nikao umejiroga. Hiyo tena ikiisha hivi juu yenyewe kuna kavida maybe umeachia hangi na unadai kujua ile kitu kulienda aje bana. Sasa inabidi umeenda umenunua at least 1 GB hapo umalizie yeye bana jo. Unaona? Ni the best thing chenye naweza sema. Yenyewe ukiamua tu ni ile tu kuamua uache hii kitu. Unaona? Juu hakuna dawa. Sema ni uje ku manage time yako. Ku manage. Juu hakuna dawa tutaambiwa enda ufanye hivi. Ni venye ni mindset tu. Sawa, daktari ashasema. Haya hebu apatie mawili matatu. Wewe addiction inakuanga mbaya sana. In fact ukiweza interact na watu wenye wamego through addiction, kama best yangu hapa, unasikia venye anaisema mpaka hata hiyo time alikuwa na feel hii kitu inamuaffect negative, but unapata bado anashindwa kutoka. Na ndio inakuanga the narrative from all the addicts. Unapata at one point they realize hii kitu it is bad for them, it is doing more bad than good for them, inawawestia do. Hizo ndo the main characteristics za addiction. Kitu inakuwestia do, haina any health benefit, mental benefit, social, physical benefit kwako, na pia ina ruin something that you had going. Unaona? Kama you have something, kama venye alikuwa nasema alikuwa na hiyo game, alikuwa naenda hiyo boxing, unapata ina ruin hiyo kitu ulikuwa na have going. Unapata hakuwa naenda tizi. Na ndio inakuanga the narrative. Unapata mtu kama ni alcoholic, kama kuna janta alikuwa napiga, kama kuna kazi alikuwa napiga hustle, unapata ameanza kureduce kuenda, ama hata anaachana nayo kabisa. So Kenya naweza sema kama hujaanza, kuna hii saying inasemanga too much of something is poisonous. And it doesn't matter what that thing is. Kila kitu kifanya beyond what is necessary, it is going to mess you up. Unaona? Na of course hakuna mtu anataka kukuwa messed up. So kama you're taking something, ama you're exposing yourself to anything, just expose yourself to the amount that is necessary. Na
first of all, the thing you're exposing yourself to has to be necessary. Kama hiyo kitu yenyewe si necessary, there's no need to even expose yourself moderately, because kama haikusaidii wewe mbona unajisumbua, unaona? So kama ni kukunywa makali, mbona ujisumbue kukunywa makali? Wewe unajua vizuri makali kusaidii, kenye inafanya ndio inakufanya tu ulewe, unaona? Ukutalewa kidogo alafu utamka na hangover. Like in fact hakuna kitu itakusaidia nayo, unaona? So utakuifanya moderately pia, unaona haikusaidii. So na kama ni kitu inakusaidia, kama hata kama ni social media, cause hatuwezi kata social media. It's a part of our life sasa, unaona? Kuna content creators na there's kuna wase wana make do mob na hii social media, si ndio? It's a part of life. So as in as much as it's a part of life, you just be aware. Ujue kila kitu artificial haijatengenezwa kuweza kuinteract na kitu natural 100%, unaona? So expose to the artificial sana, unapata kutakuwa na hiyo discord, unaona? So wewe jipe tu time limit, kwa na timetable. Kama unajua like you're very active pale, kwa na timetable, hasa kubalance. Unajua unasema maybe kutoka 7 za asubuhi mpaka kitu 9 ndio unafanya social media, ama 1 hour, just 1 hour of social media inaweza kuwa poa. And then the rest of the day unashinda ukifanya vitu zenye zinaweza kusaidia as a physical being, like maintaining good human relationships na watu, na pia kuweza kufanya hustle zako na kazi zako vizuri. Na kwenye washaku addicted kuna pia rehabilitations, na kama sio kitu so bad unaweza pia jifunza ku revert, unaona? Jinyime kabisa, because it's a struggle. Jinyime kabisa, make sure it hurts, because it's only through the pain that you can come out of the ashes and become a new person. Tujibonge podcast, tujibonge hapa hivi always ndani ya show. Tunashukuru sana watu wangu, mmesikia machache. I think I can finalize. Kado, unaweza finalize na what before ni wrap up show ama? Mi sina mambo, lakini naweza waambia wewe kama unajua uko addicted na hii social media, ni wewe tu ujibalance tu. Ukijibalance ujue venye Edwin amesema tu, ujue from this time to this time I'll be doing this. Hii masaa ingine ndakuwa nafanya hii. Sasa hapo utapata, alafu kuwe ule msi consistent, unaona? Ukao yuko consistent na kitu, kaa ungekuwa consistent na hiyo social media au ungefika hapo. Sasa ukiamua hii masaa ndakuwa nafanya hii kitu, hiyo masaa fanya hiyo kitu. Hapo tu utastukia tu wewe mwenyewe ushatoka kwa hiyo social media yenye imekukalia. Lakini ukisema ati ndajua venye ndafanya, hiyo hautawaijua, utabakia tu hapo hapo. Washasema tujibonge always, na mkifika hapo kwa site hapo kwa Spotify, kwa social pages, inspired again. So naweza sema you are the change, arise and make a difference. That's all watu wangu. Tujibonge always, keep in touch watu wangu. Wenye kuna maswali uliza hapo chini, wenye una feel nataka kusema definition ya addiction ama addiction inaweza taka kubongo kwa show, tupatie manze. Keep always in touch, keep safe always. Tujibonge always watu wangu. Boom, inshallah, keep safe.